Hello children, welcome back. So here we are going to learn regarding air pollution, the concept 3 from your chapter 2, that is air pollution. So as we know, air pollution, general government there is a word, okay, the pollution, okay, in the air. So whatever the gases, okay, the harmful gases around us released by industries, released by vehicles and also volcanoes, eruptions, okay, all these goes and mix in the particular atmosphere. So that will cause us harmful diseases, okay. When we breathe all the harmful gas, what happens? We'll get some lung diseases, etc., right? So air pollution is very serious thing to be noted, okay. We have to take pure precautions to just get rid of the harmful and chemicals from the atmosphere, okay. We'll just start the session of the air pollution, how it tells about the particular chapter and the concept, okay children. Here we start with the particular chapter with the topic air pollution, okay. So as you know, it is from the gas, it is from the industries. We should not breathe such gases because why? Those are not good for our health, okay. So we'll just start the session children. Yes. So first of all, what is about air pollution? As we know, the gases released from the vehicles, yes, industries and also from the volcanoes. So all these gases, where did we go? Because the gases are light in weight, they just go into the air. Yes, it will go and mix. Yes, it goes up. So what happens there? You can see, you can observe the black formations of the gases, right? Okay. So actually clouds are very pure, white in color, no fluffy clouds we have. Those are very pure and white in color. But if you see the smoke or the polluted gas released from all these such conditions, what happens? You'll just see some black color amounts of gases present in the particular sky. Yes. So here we have air pollution topic children. See, when the air contains harmful or undesirable substances. So what are not healthy for us, okay, are called harmful, and which are not required actually, undesirable substances and harmful substances. When the air contains harmful or undesirable substances generated by the activities of man or nature. So what are generated by the activities of man children? By man it is industries and also vehicles, yes, and by nature it is, yes, volcanoes, okay. So these two includes in the sense through man activities and also through the nature activities, the air is getting polluted first of all, yes, such that their concentration interferes with human health. See, we should have pure and good air to breathe in, yes. So if it is disturbed, what happens? We will also get ill health, right? So it is not good for our health, okay. It is not good for human health, and also it is injurious to plants or animals too. Children, manam elaga air ni oxygen ni breathe chestunnamo, okay. So animals also do breathe, right? Vaatiki kuda kavali kada, pure oxygen kavali kada. So avi kuda em chestunnai, they are also breathing the same polluted gas, and మనం రిలీజ్ చేసిన కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ ఏం తీసుకుంటున్నాయి, ప్లాంట్స్ తీసుకుంటున్నాయి కదా. సో అవి కూడా ఏమవుతున్నాయి ఇప్పుడు, ఆల్ ఇట్ ఇస్ మిక్స్డ్ ఇన్ ద పొల్యూటెడ్ గ్యాస్ కదా. సో plants, animals, humans, everyone are affected by this particular air pollution, okay. The living creatures are really affecting by this particular air because it is very much polluted, okay, and it is said to be polluted air. So what we are breathing in is nothing but polluted air, right? So and the undesirable substances, so now just we said no, those are harmful and also those are undesirable substances. So these are called as nothing but pollutants. What these are called children? Pollutants. So what, the air is getting polluted by such undesirable substances? No, those are nothing but pollutants. Remember the word pollutants. What are pollutants? The undesirable substances that are polluting the air is called as pollutants, okay. So we know, as we know, we have many purposes for getting the air pollution, okay. Through man is releasing with the vehicles, okay,
cars, let's say lorries, let's say buses, okay, all the polluted gas we'll see in the traffic, we'll see, no, the black gas is coming out from the yes, vehicles. And also industries, we have many industries outskirts of our areas, but in that also air will flow, no, it will also mix with the proper pure air and it will get polluted. Okay, now what about this last one, volcanoes? So volcanoes, if erupt, there is a serious poisonous gas released from the particular volcanoes, that is also going mixing in the air itself. So air is a homogeneous mixture, okay, it's a mixture of all the gases. So what happens, these gases are mixing together and are mixing with the normal pure gases. So the harmful gases, the poisonous gas mixed together with the particular harmful gases to get polluted, okay. So these are getting polluted and they're harming us too, and also plants and also the animals too, okay children. This is all about the first slide of air pollution. Traditional Indian stuff, okay, ఏంటది కర్రపోయలు అంటారు కదా, yes, that one, okay, ఏంటది traditional, like this, traditional Indian stuffs. స్టవ్స్ అంటే స్టవ్స్ కాదు, అదొక ట్రెడిషనల్ ఇండియన్ స్టవ్ అనమాట. సో ఏం చేస్తారు, ఇటుక బట్టలు పేరుస్తారు, కిందన కర్రలు పెడతారు, కర్రపుల్లలు పెడతారు కదా, కొంచెం కిరోసిన్ ఆయిల్ వేస్తారు తెలుసా, కొంచెం బొగ్గు కూడా వేస్తారు, దానిపైన ఇలాగా డేక్షా పెట్టి దిల్ జస్ట్ కుక్ కదా. సో చాలా మంట వస్తుంది, చాలా వేడిగా ఉంటుంది కదా. సో నేను కూడా చిన్నప్పుడు మా అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లో ఇలాగే చూసేదాన్ని. సో చాలా పెద్ద స్మోక్ వచ్చేదన్నమాట, ఈ యొక్క గిన్నెలు కూడా నల్లగా మాడిపోయేవి కదా. సో అంత వేడిలో దే యూస్ టు కుక్, ఎప్పుడు ఓల్డెన్ డేస్లో, ఓకే. బట్ హియర్ నవ్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ ఇక్కడ ఇప్పుడు జనరేషన్లో నో బడీ ఈజ్ యూజింగ్ లైక్ దాట్, రైట్. సో ఎవ్రీ వన్ హ్యాబిటెడ్ టు పర్టికులర్ స్టవ్స్, గ్యాస్ స్టవ్స్ వచ్చేసాయి, ఓకే, getting rid of pollution. So here we just discuss here children, burning of wood or coal or kerosene oil. Burning of wood, చెక్కలు, wood అంటే చెక్క ముక్కలు, ఓకే, yes, coal అంటే బొగ్గు, and kerosene oil is not properly designed. సో బర్నింగ్ చేస్తాం మనం హ్యాపీగా, మనం మంట పెట్టి వండేసుకుంటాం, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ప్రాపర్లీ డిజైన్డ్ ఫర్ అ లాంగ్ థింగ్, ఓకే. ఏమవుతుంది చూడండి, ఈజ్ నాట్ ప్రాపర్లీ డిజైన్డ్. చూల్హా, చూల్హా అంటే ఏంటి అంటే వంట చేసుకోవడానికి మనకు ఉంటుంది కదా ఆ డిజైనింగ్, ద ఇండియన్ ట్రెడిషనల్ స్టవ్ ఉంటుంది కదా అలా. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ప్రాపర్లీ డిజైన్, అంటే మనం నచ్చడి పెట్టేస్తాం, చేస్తాం, ఓకే, మంట పెట్టేస్తాం, బట్ అది అంత ప్రాపర్గా లేదు అని చెప్తున్నారు, ఓకే. అండ్ చూల్హా ఆర్ స్టవ్స్ ప్రొడ్యూస్ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ స్మోక్ కదా, తెలిసిందే, పొగ ఎక్కువ వస్తుంది, యాష్, మొత్తం వంట వండాక యూ కెన్ జస్ట్ సీ burning of this particular wood and coal remains with the ash, okay. And carbon monoxide, CO, sulfur dioxide, SO2, and nitrogen oxide. So all these are being released. So okka vanta ondiraniki smoke, ash, inka what else, carbon monoxide, inka sulfur dioxide, inka నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్. సో ఇన్ని ఒకేసారి వెళ్ళి ఎయిర్లో కలుస్తున్నాయి. సో ఇట్స్ నాట్ ఇట్ ఇస్ నాట్ సేఫ్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ హార్మ్ ఫర్ అస్ టు బ్రీత్ ఇన్, ఓకే. సో అందుకే వంట చేసినప్పుడు అలా ముక్కుకి ఇలా గడ్డు పెట్టుకుంటారు కదా, క్లాత్తో, కర్చీఫ్తో కానీ లేదా కాటన్ క్లాత్ కానీ అది పెట్టుకుంటుంది. బికాస్ వై, అది కానీ ఆ పొగలు కానీ, ఈ పొగ కాదు, ఈ వండిన పొగ కాదు, ఇగో ఈ పొగ. సో ఇక్కడి నుంచి ఆయన పొగ పీల్చారనుకోండి వాళ్ళకి దగ్గు వచ్చేస్తుంది, ఓకే. సో చాలా మంచిది కాదు, ఓకే. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ డేంజరస్ ఇఫ్ యూ జస్ట్ బ్రీత్. అలా కూర్చొని వంట చేసేవారు కదా పూర్వకాలంలో, దే యూస్ టు హ్యావ్ ద లంగ్ డిసీజెస్ అండ్ ఆల్. సో ఎక్కువ రిపీటెడ్గా దగ్గు వచ్చేది కదా. సో ఆ పొగ మంట మనము పీల్చుకోలేము. సో వి జస్ట్ హ్యావ్ దట్ పర్టికులర్ రీజన్స్ ఇన్ ద పర్టికులర్ పాస్ట్, ఓకే. సో బర్నింగ్ ఆఫ్ వుడ్ ఆర్ కోల్ ఆర్ కిరోసిన్ ఇస్ నాట్ ప్రాపర్లీ డిజైన్డ్. ప్రాపర్గా డిజైన్ చేయకుండా అలా పెట్టి వండేసేవారు కదా. దాని పేరేంటి, చూల్హా. ఆర్ చూల్హా అంటే ఏంటి, ట్రెడిషనల్ ఇండియన్ స్టఫ్. ఇగో ఇలాగా ఈ యొక్క ప్లేస్మెంట్, ఇలా అరేంజ్మెంట్, ఓకే. ఎస్. సో ఏం చేస్తారు అక్కడ, స్టవ్స్ని అలా వెలిగించుకొని అలాగా ఇండియన్ స్టవ్, ట్రెడిషనల్ ఇండియన్ స్టవ్ వెలిగించుకొని ఏం చేసేవారు, దే యూస్ టు కుక్ ఫుడ్. సో అలాగ వచ్చిన గ్యాస్ ఏంటి, స్మోక్, యాష్ అంటే బూడిద, రైట్. స్మోక్ అంటే పొగ, యాష్ బూడిద, కార్బన్ మోనాక్సైడ్, ఇంకా సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్, నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్స్ ఇవన్నీ కూడా రిలీజ్ అయ్యేవి అనమాట. So that is not pure safe for breathing in, right? ఇది ఒక రీజన్, ఓకే.
అండ్ నెక్స్ట్ రీజన్ వచ్చేసి బర్నింగ్ ఆఫ్ రెఫ్యూజ్ ఇన్ బిగ్ సిటీస్. రెఫ్యూజ్ అంటే ఏంటి? మనం తిని వదిలేసిన చిప్స్ ప్యాకెట్స్, వాటర్ తాగి వదిలేసిన ప్లాస్టిక్ వాటర్ బాటిల్స్, యూజ్ అండ్ త్రో ఉన్న థింగ్స్, ప్లాస్టిక్స్ ఉంటాయి కదా. సో అవన్నీ కూడా బిగ్ సిటీస్లో ఏం చేస్తారు తెలుసా? అవన్నీ స్టోర్ చేయలేరు కదా. ప్లాస్టిక్స్ ఆర్ నాట్ లైక్ రీసైకిల్డ్. ఓకే, అవి ఏం చేస్తారు? అవి మనము అవి లైక్ సాయిల్లో డిగ్రేడ్ అవ్వలేవు. అలాగని ఇట్ విల్ టేక్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ థింగ్ టు బీ డిగ్రేడెడ్ ఇన్ ద పర్టికులర్ సాయిల్. సో దాన్ని మనము ఎలాగ ఎక్స్క్యూట్ చేయాలి బిగ్ సిటీస్లో అంటే దే యూస్ టు ఏం చేసేవారు తెలుసా? దే యూస్ టు బర్న్. యూస్ టు కాదు, యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు కూడా చేస్తున్న పని అదే. ఓకే, ఏం చేస్తారు తెలుసా? దే విల్ కీప్ ఆల్ ద ప్లాస్టిక్ ఇన్ వన్ ఏరియా. దే విల్ బర్న్ ఆల్ ద ప్లాస్టిక్ థింగ్స్. బికాస్ వై? అవి ఇంత ఈజీగా సాయిల్లోకి డిగ్రేడ్ అవ్వలేవు కదా. దానివల్ల మనకి ఇంకా యూజ్ కూడా లేదు. ఏం చేస్తాము? ఇక్కడ చూసిన పిక్చర్లో ప్రకారంగా దే విల్ మంట పెట్టే కాల్చేస్తారు మొత్తం ప్లాస్టిక్ థింగ్స్ని. వాటర్ బాటిల్స్, క్యాన్స్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. ఓకే, సి చిప్స్ ప్యాకెట్స్, ప్లాస్టిక్ కవర్స్, ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్స్. ఓకే, సో ఎవ్రీథింగ్ ఒక్కసారి మంట పెడితే ఏమవుతుంది? ఒకేసారి అన్నీ కాలిపోతాయి కదా. ప్లాస్టిక్ ఈజీగా అంటుకుంటుంది కదా మంట. చూడండి ఎంత పెద్ద లార్జ్ వస్తుందో స్మోక్. చూసారా మంట నుంచి ఎలా వస్తుంది? ఇదేంటి? ఇదంతా ఏంటి అసలు? ఏంటిదంతా? పొల్యూషనే. ఏంటి అంటే ఏ గ్యాస్ అని అడుగుతున్నా? కార్బన్ డైఆక్సైడ్. వెరీ గుడ్. సో ఇంత పెద్ద లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఈజ్ గెటింగ్, ఇదంతా పొల్యూటెన్సే కదా మరి. సో సీ హియర్, బర్నింగ్ ఆఫ్ refuse in big cities, especially the plastic bags, especially the plastic bags, etc., causes the pollution a lot due to the formation of carbon monoxide, sulfur dioxide, nitrogen dioxide. So all these are things which are caused due to the, okay, so there's a lot of pollution caused due to the burning of plastics. Here we have carbon monoxide, CO, okay, sulfur dioxide, SO2, nitrogen dioxide, NO2. And also, as I said, we'll just observe the release of carbon dioxide also. Okay, so burning of plastics also includes carbon dioxide. Into the carbon dioxide is also observed, released of gases in the atmosphere. ఏం చేస్తున్నాయి ఇవి? యాక్టింగ్ యాజ్ పొల్యూటెన్స్. ఎందుకు? ఇట్ కాజెస్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ కదా. సో చూడగానే మనకు తెలిసింది అదే, మంటలు పెడితే పొగలు వస్తాయి. సో ఆ స్మోక్ అంతా కూడా ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ హార్మ్ఫుల్. బికాస్ అది కూడా ప్లాస్టిక్ నుంచి వస్తుందంటే ఇంకా డేంజరస్ కదా. సో ఈ కార్బన్ మోనాక్సైడ్, సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్, నైట్రోజన్ డైఆక్సైడ్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అన్నీ కలిసి ఉన్న ఈ యొక్క మొత్తం ఎయిర్ పొల్యూషన్ మనం పిలుస్తున్నాం కదా. సో వాట్ ఎవర్ అంటే ఎస్పెషలీ బిగ్ సిటీస్లో చేసిన పని అది చిల్డ్రన్. ఓకే, మన చిన్న స్మాల్ సిటీస్లో ఏమవుతుంది? దిల్ టేక్ టు ఫార్ అవే నియర్ అవుట్స్కర్ట్స్ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ సిటీ, బయటకు వెళ్ళిపోయి దిల్ జస్ట్ డూ ద ప్రాసెస్ ఓవర్ దేర్. ఓకే, బట్ బిగ్ సిటీస్కి ఎలాంటి ప్లేసెస్ ఉండవు కదా, వేరెవర్ బిల్డింగ్స్ ఉంటాయి, ఇండస్ట్రీస్ ఉంటాయి, ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, సో అలాంటి కేసెస్లో దిల్ నాట్ హ్యావ్ ప్రాపర్ ప్లేస్. సో అక్కడ రోడ్ సైడ్ కానీ లేకపోతే కొంచెం ఏరియా దొరికినప్పుడు ఏం చేస్తారు? వాళ్ళు ఈజీగా మంట పెట్టేస్తారు. సో అది కూడా చాలా డేంజరస్. యూ హ్యావ్ టు బీ వెరీ కాషియస్. ఇఫ్ యూ సీ ఎనీథింగ్ సచ్ లైక్ దాట్, జస్ట్ కవర్ యువర్ నోస్. ఓకే, ఆ ప్లేసెస్లో ఎక్కువ ఉండద్దు. ఓకే, బికాస్ ఇట్ ఈస్ రిలీజింగ్ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ పాయిజనస్ గ్యాసెస్. ఓకే, సో ఇది ఫోర్త్ కేస్. ఓకే, ఫోర్త్ కేస్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ కాస్డ్ బై ద పొల్యూషన్స్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ కదా. ఎయిర్ ఎలా వస్తుంది? ఓకే, లాస్ట్ వన్ ఇస్ పెస్టిసైడ్స్ స్ప్రెడ్ ఇన్ ద ఫీల్డ్స్ ఆల్సో కాజ్ ఎయిర్ పొల్యూషన్. ఏంటివి ఏంటంట? పెస్టిసైడ్స్. నీకు తెలుసా పెస్టిసైడ్స్ అంటే ఏంటో? ఇలా పొలంలో జల్లుతారు కదా. పెస్ట్స్ రాకుండా పెస్ట్ని కంట్రోల్ చేయడానికి రాకుండా ఏం యూజ్ చేస్తున్నారు? పెస్టిసైడ్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు. సో ఆ చిన్న చిన్న పురుగులు ఆ పంట నాశనం చేయకుండా ఉండడానికి దే ఆర్ స్ప్రేయింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఎస్, సో పెస్టిసైడ్స్ స్ప్రే చేస్తున్నారు. దేనికోసం? మొక్కలకి ఎటువంటి రాకుండా, అంటే పురుగు పట్టకుండా పంట కంప్లీట్గా ఫుల్గా నీట్గా హెల్తీగా పెరగడానికి దే డూయింగ్ దట్. బట్ అలాంటి స్ప్రే చేస్తున్నప్పుడు ఆ పెస్టిసైడ్స్ నుంచి కూడా ఎయిర్ పొల్యూషన్ కాజ్ అవుతుంది. యూ సీ ఎనీథింగ్ లైక్ దిస్? ఎయిర్ పొల్యూషన్ వస్తుంది కదా. సో అది కొంచెం ఎయిర్లో కూడా కలుస్తుంది కదా, బికాస్ స్ప్రే చేస్తారు. స్ప్రే అంటే ఏంటి? నథింగ్ బట్ వాటర్ డ్రాప్లెట్స్. ఆ చిన్న చిన్న పార్టికల్స్ మిక్స్ అయిపోతాయి కదా ఎయిర్లో. సో అది కూడా
ఎయిర్ పొల్యూషన్. సో చూసారు ఎప్పుడైనా మీరు అటువైపు తిరుగున్నారు కదా ఇతను, లేకపోతే ఇటువైపు తిరుగున్నారు అనుకోండి, జనరల్ ఇఫ్ యూ సీ దిల్ జస్ట్ స్ప్రే చేసినప్పుడు వాళ్ళు కూడా వాళ్ళు నోస్ కవర్ చేసుకుంటారు, బికాస్ దెన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ సేఫ్ కాదు. సో అలా స్ప్రే చేస్తుంటే వెళ్ళిపోతాయి కదా పొలం మొత్తం, వాళ్ళు కూడా ఒక నోస్కి మాస్క్లా కట్టుకుంటారు అనమాట. దిల్ జస్ట్ హైడ్ ద నోస్. ఓకే, సో పెస్టిసైడ్స్ స్ప్రెడ్స్ ఇన్ ద ఫీల్డ్స్ ఆల్సో కాజెస్ air pollution. So once again let's just see all the things what we discussed in the air pollutions of the human beings. Okay, AME first coal, burning of coal in thermal power plants and releasing by vehicles, burning of wood, coal or kerosene oil, inkokati burning of plastics and pesticides. This is all about the thing which we have discussed now. Eppudu entadi how air gets polluted by the activities of human beings. Very good. So next one is how to reduce pollution of air due to human activities. అంటే మనమే కదా కాజ్ చేసాం హ్యూమన్ యాక్టివిటీస్ వల్ల 5 మెయిన్ రీజన్స్ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా. సో హౌ టు రెడ్యూస్ ఎలా తగ్గించాలి ఈ ఎయిర్ పొల్యూషన్ని కాస్డ్ బై ద హ్యూమన్ యాక్టివిటీ ఎలా తగ్గించాలి అనేది ఇక్కడ వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ సమ్ ఫ్యూ పాయింట్స్. ఓకే, we'll see what's that here. Okay, in the houses we must use improved chulha. In the before slide I told proper ga design cheyalani coal, wood and kerosene mix chesi traditional gas stove use chesevarani cheppanu kada. So aa cases lo ekko smoke vachedi kada. So ippudu em cheptunarante in the houses ante మన ఇంట్లో we must use improved chulha. Okay, if we are using wood or coal as fuel, so ikkada man fuel చూసుకున్నట్లయితే if we are intaking, okay I'll write here, if we are taking wood or coal as fuel గా wood గాని coal గాని తీసుకున్నట్లయితే we have to use ఏంటంట improved chulhaని మనము యూజ్ చేయాలి. ఇంప్రూవ్డ్, I'll write on the top, improved chulha. Okay, లేదు if we are using in case of we are using kerosene అనుకోండి, if we are using kerosene oil as fuel, what we have to use anta we must use improved stoves. We have to use improved stoves అంటే ఇగోండి ఇలాగా గ్యాస్ స్టవ్స్. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ టు యూజ్ సచ్ థింగ్స్ ఇంప్రూవ్డ్. ఓకే, క్లియర్ నో? ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే ఇఫ్ వీఆర్ యూజింగ్ వుడ్ ఆర్ కోల్ యాజ్ ఫ్యూయల్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఇంప్రూవ్డ్ చూల్హా మనం యూజ్ చేయాలంటే ప్రాపర్గా డిజైన్ అయిన చూల్హా యూజ్ చేయాలి. లేదు ఇఫ్ యూఆర్ ఇంటేకింగ్ కిరోసిన్ ఆయిల్ యాజ్ ఫ్యూయల్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ఇంప్రూవ్డ్ స్టవ్స్. ఓకే, లైక్ గ్యాస్ స్టవ్స్ కుకింగ్ యూజ్ చేస్తాం కదా మనము రీసెంట్ ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నది. ఓకే, ఏంటి మనకు నచ్చిన ఫ్లేమ్ పెట్టుకోవచ్చు, హై మీడియంలో పెట్టుకోవచ్చు కదా. ఓకే, అలా మనం అడ్జస్ట్ చేసుకొని మనము చక్కగా వంట చేసుకోవచ్చు. ఎటువంటి హార్మ్ఫుల్ గ్యాస్ రిలీజ్ అవ్వవు, స్మోక్ ఉంటుంది, ఏమి ఉండదు కదా. హ్యాపీగా విల్ జస్ట్ హ్యావ్ అ సేఫ్ అండ్ సెక్యూర్డ్, డేంజర్ కూడా ఉండదు, మంట అంటిపోతుంది బట్టలు కానీ డేంజర్ ఉండదు. సో సేఫ్గా మనము ప్రికాషన్స్ తీసుకొని వండితే హ్యాపీగా ఉంటుంది. ఓకే, బట్ వీ జస్ట్ సా దేర్ నో, చూసాం కదా హౌ దే యూస్ టు కీప్ ఆల్ ద థింగ్స్, స్మోక్ వచ్చేది, పెద్ద పెద్ద మంటలు వచ్చేవి కదా. సో అలాంటి కేసెస్లో కొన్ని హార్మ్ఫుల్ లైక్ డేంజరస్ థింగ్స్ కూడా గడిచేవి. ఓకే, బట్ హియర్ ఇట్ ఈస్ వెరీ సేఫర్ సైడ్, రైట్. సో ఇంప్రూవ్డ్ చూల్హాని యూజ్ చేయాలి దేంట్లో, ఇఫ్ యూఆర్ టేకింగ్ వుడ్ ఆర్ కోల్ యాజ్ అ ఫ్యూయల్. లేదు ఇఫ్ యూఆర్ యూజింగ్ కిరోసిన్ యాజ్ అ ఫ్యూయల్, వాట్ హ్యాపెన్, యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఇంప్రూవ్డ్ స్టవ్స్. అంతేగాని ఎలా పడితే అలా వాడితే ఏమవుతుంది, ఇట్ కాజెస్ హార్మ్ఫుల్ గ్యాసెస్ కదా, పాయిజన్ గ్యాస్ రిలీజ్ అవుతాయి కదా. మనకేమవుతుంది, విల్ జస్ట్ హ్యావ్ ఆల్ ద డిసీజెస్, అంటే ఎయిర్ వల్ల వచ్చిన లంగ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ గట్టా వస్తాయి. ఓకే, ఎస్. సో దాట్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ స్మోక్ అండ్ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ఈస్ మినిమైజ్డ్. సో మనం ఇలాంటి కేసులు యూజ్ చేసామనుకోండి, మనకి స్మోక్ కానీ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ CO కానీ మినిమైజ్ అవుతుంది. మినిమైజ్ అంటే తగ్గిపోతుంది. ఓకే, so we'll just have a safer environment around us while cooking. Okay, because it is a daily requirement kada, morning, madhyanam, night we have to do process. So అలాంటి కేసెస్లో మరి మమ్మీస్ ఎక్కువ టైం అక్కడ ఉన్నారనుకోండి,
ఒక చుల్హా అంటే తెలుసు కదా, ట్రెడిషనల్ స్టవ్ ఉన్నారనుకోండి ఏమవుతుంది, దిల్ గెట్ సీరియస్ డిసీజెస్, రైట్. సో ఇలాంటి ఇంప్రూవ్డ్ స్టవ్స్ తీసుకుంటే విల్ జస్ట్ హ్యావ్ సేఫర్ అండ్ లాంగ్ లివింగ్ లైఫ్స్. ఓకే, సో ఇన్ ద హౌస్ ఇట్ యూస్డ్ చుల్హా, ఇంప్రూవ్డ్ స్టవ్స్ మనము యూస్ చేసుకోవాలి. దట్స్ ద మెయిన్ పాయింట్ ఓవర్ హియర్. ఓకే, ఏం యూస్ చేయాలి, ఇంప్రూవ్డ్, once again we have to use improved stoves or improved stoves or improved chulha we have to use in the houses. Okay children, yes. So next we have, okay, yes, next we have in the thermal power plants, cement plants, steel plants, etc., we must provide electric precipitators. Children, we saw this also in the previous slides. Okay, because of thermal power stations, they are burning a lot of amount of coal is burnt. Okay, there we can see the mixing of poisonous gas in the atmosphere, smoke వచ్చేస్తుంది కదా. సో చాలాగా, సో ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నారంటే దే హ్యావ్ టు టేక్ ప్రికాషన్స్, దే హ్యావ్ టు యూజ్ ఎలక్ట్రిక్ ప్రెసిపిటేటర్స్. ఏం యూజ్ చేయమంటున్నారు ఇక్కడ, వాట్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ us to just do, asking us to take electric precipitators. Okay, సో ఎలక్ట్రిక్ ప్రెసిపిటేటర్స్ అని ప్రొవైడ్ చేసి వాడమంటున్నారు. దేనికోసం, టు గెట్ రిడ్ ఆఫ్ ద డేంజరస్ హార్మ్ఫుల్ గ్యాసెస్ ఇన్ ద అట్మాస్ఫియర్ డైరెక్ట్లీ. ఓకే, సో థర్మల్ పవర్ స్టేషన్స్లోని, సిమెంట్ ప్లాంట్స్లోని, స్టీల్ ప్లాంట్స్లోని దే ఆర్ ఆస్కింగ్ us to యూజ్ లైక్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ప్రెసిపిటేటర్స్. సో స్మోక్ అంత ఈజీగా డైరెక్ట్ గ్యాసెస్లో, హార్మ్ఫుల్ గ్యాసెస్ అన్న ఎయిర్లో కలిసిపోకుండా ప్రికాషన్స్ అనమాట. ఓకే, సో వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్, లెట్స్ సీ. సో దాట్ స్మోక్ అండ్ యాష్ ఎంటరింగ్ అట్మాస్ఫియర్ ఆర్ మినిమైజ్. సో ఎలక్ట్రిక్ ప్రెసిపిటేటర్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ స్మోక్ కానీ యాష్ కానీ ఎయిర్లో కలిసిపోకుండా మినిమైజ్ అంటే తగ్గిస్తుంది. ఓకే, మ్యాక్సిమైజ్ అంటే పెరుగుతుంది, మినిమైజ్ అంటే తగ్గుతుంది. ఓకే, ఓకే. ద సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్, ఏ గ్యాస్ ఇది, సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ SO2, నైట్రోజన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ ఏంటిది, వెరీ గుడ్, NO2, ఫార్మ్డ్ ఇన్ ద అబోవ్ ప్లాంట్ షుడ్ బి రిమూవ్డ్. సో ఈ ప్లాంట్స్లో అంటే ఎలక్ట్రిసిటీ జనరేట్ చేసిన థర్మల్ పవర్ స్టేషన్స్, సిమెంట్ అండ్ స్టీల్ ప్లాంట్స్లో ఈ యొక్క కార్బన్ అదే సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్, నైట్రోజన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ అనేవి ఏమవుతున్నాయి, ఫార్మ్డ్ ఇన్ ద అబోవ్ ప్లాంట్స్ షుడ్ బి రిమూవ్డ్. అంటే ఈజీగా వదిలేస్తే ఏమవుతాయి, వెళ్ళి ఎయిర్లో మిక్స్ అయిపోతాయి, అట్మాస్ఫియర్ కలిసిపోతాయి. బట్ అవి అనేవి రిమూవ్ చేసేయాలి, డైరెక్ట్గా అలా మనము అట్మాస్ఫియర్లోకి రిలీజ్ చేయకూడదని చెప్తున్నారు. ఓకే, సో దిస్ క్యాన్ బి డన్ బై పాసింగ్ ద గ్యాసెస్. ఎలాంటి గ్యాసెస్, ఈ నైట్రోజన్ డైఆక్సైడ్, సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ గ్యాసెస్ని దే పాసింగ్ త్రూ ఏంటి, వాటర్, దే పాసింగ్ త్రూ వాటర్ బిఫోర్ లెటింగ్ దెమ్ ఇన్ టు ద అట్మాస్ఫియర్. అంటే ఇప్పుడు అట్మాస్ఫియర్లోకి, ఎయిర్లోకి రిలీజ్ చేయకముందు దే ఆర్ పాసింగ్ త్రూ, ఎక్కడ, దే పాసింగ్ త్రూ వాటర్ ఇట్ సెన్స్. వాటర్ ఇస్ వాటర్ ఫార్ములా H, వెరీ గుడ్, 2, ఓకే, H2O, వాటర్ ఫార్ములా ఏంటి, H2O, వెరీ గుడ్. సో బిఫోర్ లెటింగ్ ఇన్ టు ద అట్మాస్ఫియర్ దే ఆర్ పాసింగ్ ద నైట్రోజన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ ద వాటర్ నుంచి పాస్ చేస్తున్నారు. ఓకే, ద సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్, నైట్రోజన్ డైఆక్సైడ్ డిజాల్వ్ ఇన్ వాటర్. సో ఈ యొక్క గ్యాస్, హార్మ్ఫుల్ గ్యాస్ ఏమవుతున్నవి వాటర్లో డిజాల్వ్ అయిపోతున్నాయి. సో దట్ ఈస్ నాట్ కంప్లీట్లీ మిక్స్డ్ ఇన్ ద అట్మాస్ఫియర్. ఓకే, క్లియర్. సో అలా కూడా మనము ఎయిర్ పొల్యూషన్ని causing through the thermal power plants, cement plants, steel plants మనం ఏం చేస్తున్నాం, మనము మినిమైజ్ రెడ్యూస్ చేస్తున్నాం అంటే ఎయిర్ పొల్యూషన్స్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ ద లాస్ట్ టూ వీ హ్యావ్. ఓకే, ద థర్డ్ వన్ ఇస్ వీ మస్ట్ యూస్ ఎఫిషియంట్ ఇంటర్నల్ కంబషన్ ఇంజిన్స్. మనం అనుకున్నాం కదా వెహికల్స్ నుంచి చాలా స్మోక్ వస్తుంది కదా. సో అలాంటి కేసెస్లో ఏమవుతుందంటే హార్మ్ఫుల్ గ్యాస్ రెడ్యూస్ చేయడానికి దే ఆర్ ఆస్కింగ్ us టు యూస్ ఎఫిషియంట్ ఇంటర్నల్ కంబషన్ ఇంజిన్స్. ఏంటివి, ఎఫిషియంట్ ఇంటర్నల్ అంటే కార్ లోపల, అంటే పెద్ద పెద్ద వెహికల్స్ లోపల దే ఆర్ యూజింగ్ దిస్. యూ సీ బ్లాక్ కార్ బయట ఉంది, బట్ లోపల యూ జస్ట్ సీ ద ఇంజిన్ పార్ట్, అది ఇంటర్నల్గా ఉంటుంది కదా. యా, సో దే ఆర్ ఆస్కింగ్ us to use efficient internal combustion engines. సో కంబషన్ ఇంజిన్స్ యూజ్ చేయండి మీరు, ఎఫిషియంట్వి యూజ్ చేయండి అని చెప్తున్నారు. ఓకే, in our vehicles so that petrol or diesel burns completely without emitting any smoke. సో కంప్లీట్గా వెహికల్స్లో యూజ్ చేస్తున్న పెట్రోల్ కానీ డీజిల్ కానీ ఈ యొక్క ఎలక్ట్రిక్ కంబషన్ ఇంజిన్స్లో ఏమవుతుందంటే కంప్లీట్గా అది బర్న్ చేసేస్తుంది. సో బర్న్ చేస్తే ఏమవుతుంది,
ఇంకా మరి వెహికల్స్ నుంచి అంత ఎక్కువ పొల్యూటెడ్ గ్యాస్ రిలీజ్ అవ్వదు కదా. ఓకే, సో వీ మస్ట్ యూస్ ఎఫిషియంట్ internal combustion engines in our vehicles so that petrol or diesel burns completely without emitting any smoke. అంటే ఎమిటింగ్ అంటే బయట రిలీజ్ అవ్వకుండా స్మోక్ ఎక్కువ లోపలే అది కంబస్ట్లో ఏమవుతుంది, కంబషన్ అయిపోతుంది, ఏంటది బర్న్ అయిపోతుంది, ఏంటి పెట్రోల్ ఆర్ డీజిల్. ఓకే, యా, ద హార్మ్ఫుల్ గ్యాసెస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద ఎగ్జాస్ట్ షుడ్ బి రిమూవ్డ్ బై యూజింగ్ కెటలైటిక్ కన్వర్టర్. సో ఇలాగా యూజ్ చేస్తున్న ఎమిటింగ్ అవుతున్న హార్మ్ఫుల్ గ్యాస్ ఉంటాయి కదా, ఎగ్జాస్ట్ గ్యాసెస్, అవి ఏం చేస్తున్నారంట, దే యూజింగ్ కెటలైటిక్ కన్వర్టర్ యూజ్ చేసి రిమూవ్ చేస్తున్నారనమాట. ఓకే, సో దిస్ ఆల్ అబౌట్ ద వెహికల్స్, రైట్. నవ్ లాస్ట్ వీ హ్యావ్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ వన్, తెలిసిందే, కామన్గా అందరికీ తెలిసిన పాయింట్ ఏంటది, వీ మస్ట్ గ్రో మోర్ ట్రీస్. వీ మస్ట్ గ్రో మోర్ ట్రీస్. ఎందుకు? బికాస్ మన ట్రీసే కాపాడుతాయి కదా, బికాస్ ట్రీస్ ఆల్ విల్ టేక్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్, దెల్ గివ్ అస్ ప్యూర్ ఆక్సిజన్ టు బ్రీత్ ఇన్. మనకు కావాల్సింది ఏంటి, ఆక్సిజన్. ఏమొద్దు మనకి, కార్బన్ డైఆక్సైడ్. బట్ ప్లాంట్స్కి ఏం కావాలి, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కావాలి, రైట్. ఏం రిలీజ్ చేస్తున్నాయి బయటికి, ఆక్సిజన్, రైట్. మరి ఇది ఎవరికి కావాలి, ఎస్, అస్. సో వీ మస్ట్ గ్రో మోర్ ట్రీస్ యాజ్ దే ఆర్ capable ఆఫ్ రిమూవింగ్ హార్మ్ఫుల్ గ్యాసెస్. సో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తీసుకుంటుంది కదా, సో కొంచెం మోతాదు తగ్గుతుంది కదా. సో అలా కూడా మనము ఎయిర్ పొల్యూషన్ని రెడ్యూస్ చేయొచ్చు, మన చేతిలోనే పనే. ఓకే, యూ టు గ్రో మోర్ ట్రీస్. సో ప్లాంట్స్, మీకు ఇంట్రెస్ట్ అయితే జస్ట్ గో ప్లాంట్ అ ట్రీ, మొక్క ప్లాంట్ చేయండి, అదే పెద్దగా ట్రీ అయ్యి ఇట్ విల్ సేవ్ యువర్ లైఫ్, ఇట్ గివ్స్ ఆక్సిజన్, రైట్. సో హ్యావ్ అ హ్యాబిట్ ఆఫ్ planting trees. Okay, next we have this particular session of discussing some questions. So first let's have a brief introductions again, air pollution kada. So here we have the particular introduction regarding and how air gets polluted. Children, in nature ela pollute avutundi, air gets polluted with wind, dust particles and mix అయిపోతాయి, and also forest fires, volcanoes and by pollination. Okay, pollen grains are actually pollutants. Ippudu how air gets polluted by the activities of the human beings. Alaga we have reasons, right? First one, thermal power plants, burning of coal releasing harmful gases. Inkoti vehicles nunchi vachina smoke, very good. And chulha, improved kani ఏమంటాము దాన్ని, రిలీజింగ్ ఆఫ్ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ స్మోక్ యూజింగ్ ద ఇండియన్ ట్రెడిషనల్ స్టఫ్స్. ఓకే, సో బర్నింగ్ ఆఫ్ వుడ్, కోల్, కిరోసిన్ అనొచ్చు. అండ్ ఇంకా బర్నింగ్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్స్, ఇంకా పెస్టిసైడ్స్. ఎస్, సో ఇవి రీజన్స్ హ్యూమన్ యాక్టివిటీస్కి. బట్ దీనికి మన ప్రికాషన్స్ చేసుకోవాలి, ఎలా మనం రెడ్యూస్ చేయాలి, హౌ టు రెడ్యూస్ పొల్యూషన్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. ఓకే, అంటే హ్యూమన్ యాక్టివిటీస్ త్రూగా మనము ఎయిర్ని రెడ్యూస్ చేస్తున్నాం, పొల్యూషన్ ఎలా రెడ్యూస్ చేస్తున్నాం. ఓకే, వీ హ్యావ్ ఇంప్రూవ్ చూల్హాస్ ఆర్ ఇంప్రూవ్ స్టవ్స్. నెక్స్ట్ యూజింగ్ ఎలక్ట్రికల్ ప్రెసిపిటేటర్స్, ఇంకా ఎఫిషియంట్ ఇంటర్నల్ కంబషన్ ఇంజిన్స్ అండ్ ఆల్సో యూజింగ్ catalytic converters, ఇంకా planting more trees. This is all about the session, children, for you, how we are going to design it properly. అంటే ఎయిర్ పొల్యూషన్ కాజ్ చేస్తుంది సగం మనమే, నేచర్ కొంచెం కాజ్ చేస్తే ఎక్కువ పర్సెంట్ మనమే కాజ్ చేస్తాం. ఓకే, అండ్ రెడ్యూస్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా మన చేతుల్లోనే ఉంది. సో జస్ట్ హ్యావ్ అ క్లియర్ కట్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ యువర్ బ్రెయిన్, చిల్డ్రన్, how air gets polluted, how we have to take the precautions and how we have to do the remedies to just step into the getting rid of air pollution. Okay, so మన చేతిలో ఉన్న పని అంతా. సో జస్ట్ go read the concept and understand the concept carefully. This is all about the environment also kada. So మన ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్కి ప్రాపర్ ప్యూర్ క్లీన్ ఎయిర్ ఉండాలంటే వీ హ్యావ్ టు టేక్ సమ్ అదర్ మోర్ ప్రికాషన్స్. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ టు హ్యావ్ అ గుడ్ కాన్సెప్ట్, చిల్డ్రన్. ఇది చాలా లైక్ డీటెయిల్డ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం కదా. సో జనరల్ టాపిక్ ఎన్వైర్న్మెంట్ లెసన్లో కూడా వస్తుంది మనకి ఎయిర్ పొల్యూషన్స్ అనేది. సో రిమెంబర్ దాట్. సో do the particular bits in the worksheet 3. Okay, before that we'll just discuss some table and also about the greenhouse effect. Okay, so we'll watch in that particular next video. See you there then. Okay, thank you.